Hello everyone, my name is Banana Soup. I'm a Korean Magic the Gathering player and I have been starting Magic the Gathering since 2010 and have been returned to the game since this year of Kamigawa Neon Dynasty. And today, ever since I got a pack of the Neon Dynasty, I have a topic to talk about. And I think at first I wanted to just make a Korean version, just make a Korean video out of it. But I think this is such a topic that needs to get recognized in different languages. That's why I have been prepared this in English as well. So for those who don't know, Magic the Gathering in 2020 of October of 2020, they released a new booster pack, and that's called a set booster pack. Before set booster pack, there was only one booster pack, and that's now called draft booster pack. And in draft booster pack, the idea of that you get one rare, 3 uncommon, and 11 common, and one of them can be like a foil, and it can be like ranging from common to mythic. So the best chance you can get 2 rares, 2 more than rares, 1 uncommon, 3 uncommon, and 10 common. On the other hand, the idea of the set booster is it's $2 more expensive than draft booster. It has 3 less cards than draft booster. But what did you get? If you get a set booster, you get more chance of getting more rares in the booster pack. And of course, there is some other stuff, like there is the list, there is like you can get the commander cards and all those kind of stuff, which is, I think it's okay. Like you have a different kind of products for different kind of needs, and it's not like everyone. It's not like everyone enjoyed draft and seal and those kind of stuff. However, that's not the topic I want to talk about today. What I want to talk about today is the decision that the Korean localization team of the Magic the Gathering decided on 2022 that they will not release any more of the draft booster in Korean. For me, that's a very, very insane decision they have made. I have 2 reasons saying why this is such a insane decision. I don't want to say those like the hard word, but it's just insane decision that I just don't understand. So the first reason is because Magic the Gathering, it's already an expensive game. And before I jump into the 2 reasons I want to say, I just want to talk about how the Korean in general. Korean don't speak English. I'm speaking English right now, but for the majority of the Korean here, they are used to the Korean language. So for the newer player, it's always better for them to buy a Korean products. So let's get into the points. Number 1, the set booster is $2 more expensive than draft booster. What does that mean? For the Korean players who want to get into the game, they have a decision of buying a draft booster and a set booster, which is fine. But now that there is no Korean version of the draft booster, if you want to get into the game as a Korean version, you need to buy the Korean version of the booster pack, which is like you are hiring the barrier of entry for the Korean player who are used to the Korean. You're forcing them. You can either pay $4 to buy the to buy the English version of the draft booster, or if you want to play the English version, you can. If you want to play the Korean version of the game, you need to buy a set booster, which is $6 per pack, and it's only you getting the chance of getting more rares, which is not sometimes it's just the same. You just get less cards. Second point. This is the biggest reason that I think this is really a bad decision on the localization team, on the Korean, or the publishing and team, or those kind of stuff. They are essentially killing the limited formats to be thriving here, offline limited formats that's thriving to be thriving here in Korea. I personally think Magic the Gathering, the
best point about Magic the Gathering compared to the most popular card game here in Korea, such as Yu-Gi-Oh, Pokemon TCG, Card Fight Vanguard, all those kind of stuff. The biggest point that the Magic the Gathering has over those stuff is the fact that there's a limited format where you can just buy 3 packs to 6 packs to just enjoy the game. The thing about Magic the Gathering is that a lot of Korean players, the idea about this game is that this game can be fun, but it's really, 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 really expensive. The most cheap version of the standard deck, the standard meta deck, Mono White Aggro, costs around $150. If you want to go higher, you can go in the standard. If you want to go for like the Ords of Control or those kind of like the some stuff, you can go up to $400 with 4 Meat Hook Massacre, which is like $280 on its own. It's insane. And for those, I mean, it's not like Yu-Gi-Oh, Vanguard, or Pokemon TCG doesn't have expensive cards. They do have expensive cards. But what I'm saying is, draft boosters are good in a way for the newer player because you can just buy 3 packs and then you can just enjoy the game out of the gate. You don't have to buy like $100 or $400 worth of money to enjoy the game to start. You can say that, oh, you can play the budget deck and it's not costing that much money. Sure, but you can just buy 3 booster packs and just enjoy the game as well. That's a lot less money than building a deck. And again, going back to the normal point, the original second point, by not releasing the Korean version of the draft booster pack, you are limiting the Korean player to enjoy the limited format in Korean, which is insane in my opinion, because this is the biggest selling point of the game in my opinion. I know Commander is really, really what's thriving in the offline MTG space. And I know a lot of people play Standard, a lot of people play Modern, a lot of people play like the Modern format and those kind of stuff. But you cannot just kill off 2 potential you cannot just kill off like the limited format. You are not killing per se. You can still enjoy the English version of the draft or sealed, but you are killing off the Korean player from enjoying the draft format or the sealed format, or you're forcing them to use English, which for what I can say is that a lot of us just don't speak English. So yeah, I think not releasing the Korean version of the draft booster pack is insane. The other languages, English, French, German, even Japanese, all have set booster and draft booster in their own respective languages. Or that's what I know of. And I can understand why they make this decision, because Korean doesn't have the same amount of the sales compared to the other languages. I get that. But it's making such a bad I think it will make kind of like a bad cycles, because there's no like a cheaper way to get into the format because of the limited, which is limited. You are barring the newer players from getting into the game. And I think that's a really, really bad idea. And I hope that they will release the draft booster in Korean like as soon as possible. It's just not worth it in my opinion. Anyway, thank you for watching. If you like what I'm doing, I post this kind of magic stuff every Monday and Friday. If you like what I'm doing, you can leave a like, leave a subscribe, comment what you want, and I will see you guys next time. 여러분들 안녕하세요. 바나나스프입니다. 2020년 10월쯤에 매직 더 게더링, 그러니까 위자우드 오브 더 코스트죠.
거기서 젠디카 라이징이라는 제품과 함께 새로운 부스터 팩을 소개하게 됩니다. 이름 세트 부스터. 그리고 원래 있었던 부스터 팩이라는 거는 이제 부스터 팩이라고 부르지 않고 드래프트 부스터라고 부르게 됐어요. 자, 그러면은 일단 세트 부스터와 드래프트 부스터가 어떤 차이인지 알아보도록 하죠. 드래프트 부스터는 간단히 설명하자면 레어 1장, 언커먼 3장, 그리고 커먼 11장과 함께 해가지고 총 15장이 포함되어 있고 그 중에 11장 중에 커먼 중에서 한 장을 랜덤으로 포일로 아무 레어리티, 그러니까 레어 나올 수 있고 미식도 레어 나올 수 있고, 그래서 최대한 좋은 운일 때는 미식 2장에다가 언커먼 3장에다가 커먼 10장을 얻을 수 있는 그런 부스터팩. 간단히 말하면 그렇습니다. 자, 그러면은 일단 한 팩 4,000원이에요. 드래프트 부스터. 세트 부스터는 뭐냐? 일단 드래프트 부스터보다 2,000원 비싸고요. 드래프트 부스터는 4,000원, 이 팩은 세트 부스터는 6,000원입니다. 그리고 세트 부스터는 드래프트 부스터보다 3장 적어요. 거기 드래프트 부스터는 15장, 세트 부스터는 12장이에요. 그리고 그러면은 더 비싸고 카드도 적은데 안 좋은 거 아니에요? 라고 물어볼 수 있지만 그거에 대한 보상이라기보다는 약간 조금 그 밸런스 요소라고 하는 걸로 세트 부스터에서는 레어가 나올 수 있는 확률이 드래프트 부스터보다 높습니다. 즉슨 최고의 시나리오에서는 한 팩에서 믹식 레어 3장이 나올 수 있다는 거예요. 뭐 그런 가능성이 뭐 적기는 하지만 기본적으로는 그렇습니다. 그 드래프트 부스터에서 그렇게 그 무조건 레어는 최소 1장밖에 안 나오는 대신에 운이 정말 좋아야 2개 정도 나오는 대신에 그 세트 부스터에서는 최대 3장까지도 나올 수 있다는 그런 약간 이런 트레이드오프가 있다는 거죠. 그 외에도 뭐 커맨더 카드가 나온다. 그리고 그 목록이라고 옛날에 있었던 카드들 리스트 중에서 한 장이 나올 수도 있다. 그런 특징들이 있는데 기본적으로 생각했을 때는 더 비싸고 더 적게 되는 대신에 레어 더 많이 얻을 수 있다라는 장점을 가지고 있다고 보시면 돼요. 자, 그래서 일단 세트 부스터는 2021년까지만 해도 계속해서 일단 그 한글판이 안 나왔었고, 일단 드래프트 부스터, 그리고 혹은 기본적인 그 가장 베이직한 드래프트 부스터가 한글화로 나오고, 세트 부스터는 영어판으로 나오는데, 2022년 매직 더 게더링 코리아, 그러니까 어디서 맡았는지는 모르겠지만 새로운 결정합니다. 매직 더 게더링 2022년부터 세트 부스터가 한글판으로 나오고 드래프트 부스터는 영어판으로만 나온다. 정말 말이 안 된다고 생각해요. 왜 말이 안 되는지 지금 2가지 이유를 이야기하고 싶습니다. 이야기하기 전에 먼저 가장 알아야 될 거, 한국에 대한 정서에 대해서 일단 이야기해 보려고 생각하고 있습니다. 한국 사람들은 영어를 싫어요. 뭐 기본적으로 싫다기보다는 저희는 기본적으로 저희 메인 랭귀지, 저희 한국의 기본적인 언어가 한국어예요. 그래서 뭐 저희는 초, 중, 고에서 영어를 배우기는 하지만 기본적으로 한국어를 더 선호하는 나라고, 기본적으로 카드게임을 할 때 카드게임이라든가 카드게임뿐만 아니라 비디오 게임에서도 한글화가 안 되면 안 하는 사람들이 많아요. 세트 부스터가 한글판 나오고 드래프트 부스터가 이제 한글판 안 나오는 걸로 생기는 첫 번째 큰 단점, 입문 장벽이 2,000원만큼 올라간다. 여러분들 알아야 되는 거는 매직 더 게더링 부스터 한 개가 4,000원이에요. 드래프트 부스터 4,000원이고 세트 부스터가 6,000원입니다. 그거와 비교했을 때 매직 유희왕, 포켓몬, 뱅가드 등등 다양한 그런 팩들 있죠? 전부 다 1,000원이에요. 그러면은 기본적으로 내가 새로운 매직 더 게더링 유저로서 들어왔을 때 매직 더 게더링 팩을 사려고 했을 때 내가 한글판을 즐기고 싶다면 6,000원을 내야 된다는 거예요. 다른 카드 게임에 비해서 6배야 된다는 거예요. 그것 자체로 굉장히 큰 단점이 된다고 생각해요. 그리고 2번째 이유입니다. 드래프트 부스터는 드래프트 부스터라는 이름에서 써있다시피 드래프트, 즉 매직 더 게더링이 가진 가장 큰 특징 중에 하나인 드래프트 부스터만으로 게임할 수 있는 포맷들이 전부 다 그 진입장벽이 생기는 거예요.
매직 더 게더링에 처음 입문한 사람들이 항상 이야기하는 거가 매직 더 게더링 너무 비싸지 않나요? 라는 질문이 있고, 그거에 대해서는 사실이에요. 왜냐면은 스탠다드 덱은 싸봤자 뭐 메타 덱으로 치자면은 여러분 가장 싼 그 모노 화이트 어그로 현재 메타로 쳤을 때 모노 화이트 어그로 현재 가격이 151달러. 그러니까 한국 돈은 한 10만원에서 20만원 사이 들어가죠. 그리고 비싸게 되는 경우에는 뭐 카드 4장만 하더라도 28만원이 갈 때가 있습니다. 그걸 덱 전부 다 만들면 40만원까지 가고요. 그래서 그런 가격을 봤을 때 사람들이 이거를 하고 싶겠냐고요. 하지만 그거를 조금 더 쉽게 접근할 수 있게 만들어진 게 뭐 당연히 그거 좀 리미티드 포맷에 약간 좀 어려운 점이 있기는 하지만 기본적으로 12,000원, 그러니까 팩 3개면 할 수 있는 드래프트 포맷을 있기 때문에 그렇기 때문에 게임을 즐기면서 팩을 여는 것까지 할 수가 있는 그 드래프트 부스터가 어떻게 보면 신규 유저 입장에서는 개인적으로 굉장히 추천하는 바인데, 그거 자체를 원천적으로 그 한글로 즐길 수 있는 기회를 삭제한 거예요. 이건 말이 안 된다고 생각합니다. 뭐 당연히 아레나로 즐길 수 있고, 지금은 매직 더 게더링은 아레나로 있어가지고 온라인으로 즐길 수는 있지만, 그럼에도 불구하고 오프라인으로 이제 매직 더 게더링이라는 카드 게임 자체가 오프라인으로 시작한 만큼 오프라인을 즐기는 사람들도 그만큼 많은데, 그냥 매출이 안 나온다는 이유로 혹은 어떤 이유인지도 모르겠지만 이렇게 드래프트 부스터를 더 이상 한글판을 안 나온다는 그 선택 자체가 너무 너무 옳지 않은 선택이라고 저는 개인적으로 생각해요. 뭐 당연히 커맨더 카드들도 더 한글화가 나오고 목록 카드 또 애초에 그 영어판으로 나오고 그렇긴 하는데, 그래도 사실 팩 4개만 당장 저만 하더라도 가끔씩 저랑 친구를 어떻게 하냐면 그냥 팩 6개 사서 그거 실덱으로 하고서 즐기다가 그 덱을 버리지 않고 나중에 또 하다가 또 6팩을 사고서 그 6팩으로 또 업그레이드 시키고 그런 게임 해왔는데, 지금 카미가와가 나오니까 더 이상 한글판이 안 나오니까 접근하기가 너무 쉽지 않죠. 왜냐면 제 친구는 생각보다 영어를 그렇게 익숙하지 않아서. 그래서 저는 개인적으로 세트 부스터 한글판 나오는 거는 좋다고 생각해요. 현재 한국 호가 아니라 전 세계에서 가장 유행하는 포맷인 커맨더라던가 커맨더 카드들도 이제 한글판 나오는 거는 뭐 좋고, 그리고 레어를 더 많이 얻을 수 있는 기회가 얻는 것 자체도 괜찮다고 생각하는데, 그럼 세트 부스터하고 드래프트 둘 다 한글판은 내올 수 있잖아요. 이 선택에 대해서 다시 고려했으면 좋겠고, 빠른 시일 내로 드래프트 부스터를 다시 한글화로 즐길 수 있는 날이 왔으면 좋겠습니다. 이 영상을 봐주셔서 감사드리고요. 저는 빠른스프였고, 제 영상에 대해서 좀 혹시 다른 의견이 있으신다 그러면 댓글 얼마든지 올려주시고, 그리고 구독과 좋아요 잘 부탁드리겠습니다. 그러면 다음에 뵙겠습니다.